தாண்டகம் கேட்டு நாகம் உயிர் தந்ததே அடனாடென்ன தாடென்ன குலமென்ன பிரிவென்ன எல்லோரும் அறியாததே எங்கள் சூரியநாதனே தந்தை நாடிய வேதனை தந்தை கூடிய பாதனே ஈசா Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakatishu Sarvada Namah Shuryaya Chandraya Mangalaya Budhaya Cha Guru Shusra Shani Vishya Rahuve Ketuve Namaha Gurur Brahma Gurur Vishnu Guru Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurve Namaha. Inhale deeply with Va and exhale deeply with Sitra Sushumanadi. Follow it through 7 times.
Mm. Om Kriya Bhavaji Namaha. Om Kriya Bhavaji Namaha. Om Kriya Bhavaji Namaha.
ॐ श्रीगुरुपादिकाय नमः। 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 The deep tunnel Kriya consciousness, achieve a meditation. This is a Kriya Pranayam. So first up, inhale deeply with Va and exhale deeply with Si. Through Shunanadi, 7 times. Follow me through.
the deep channel Kriya consciousness. This is the second pranayama. Inhale deeply, draw, and exhale deeply. See halfway through. Follow. The deep channel Kriya consciousness, the third pranayama. Inhale deeply with draw, and exhale deeply, single breath. Following it through 7 times.
The deep transcendental Kriya consciousness and the Kriya Pranayama, we are in touch with the universal energy, with this energy, the Mahakash. Let's do some prayer for the world. First of all, the infectious diseases. Let's pray with Babaji and then Mantri Maharishi to give us this disease-free life. As usual, 7 times. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasnaya Trailogya Nadaya Sri Mahavishnabe Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasnaya Trailogya Nadaya Sri Mahavishnabe Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasnaya Trailogya Nadaya Sri Mahavishnabe Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasnaya Trailogya Nadaya Sri Mahavishnabe Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasnaya Trailogya Nadaya Sri Mahavishnabe Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasnaya Trailogya Nadaya Sri Mahavishnabe Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasnaya Trailogya Nadaya Sri Mahavishnabe Namaha. Om Kriya Babaji Namo. Another problem we are facing in the world is the war. A lot of innocent people are suffering. So let's pray Bhairava for a peaceful life 7 times. Pranamata Bhavaji Maharaj. Kala Bhairava. Om Swarnadvijaya Vidmahi Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prashodayadi. Om Kriya Bhavaji Namo. Om Swarnadvijaya Vidmahi Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prashodayadi. Om Kriya Bhavaji Namo. Om Swarnadvijaya Vidmahi Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prashodayadi. Om Kriya Bhavaji Namo. Om Swarnadvijaya Vidmahi Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prashodayadi. Om Kriya Bhavaji Namo. Om Swarnadvijaya Vidmahi Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prashodayadi. Om Kriya Bhavaji Namo. Om Swarnadvijaya Vidmahi Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prashodayadi. Om Kriya Bhavaji Namo. Om Swarnadvijaya Vidmahi Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prashodayadi. Om Kriya Bhavaji Namo. For the Satsang today, we are going to continue with the light book,
by Lord Muruga. We'll continue the translation with a few words from last class. As we're continuing the book, we are still talking about the different sun light rays that is reaching the earth, and there are four types of metallic rays that reach the earth. They are called as mercury rays, they are called as copper rays, gold rays, and silver rays. Now these rays are coming from directly from the sun, and they are reaching the earth with different intensities depending on what race it is. We were reading about the copper rays that is reaching the earth and how it benefits mankind and all living creatures on earth and beyond. So to continue, sunlight is there universally, particularly to plants and beyond that also. The four metallic bits, which is the copper, gold, mercury, copper, gold, and silver, come in different combinations, in different strands, and all living beings with Atma take sunlight only as food and energy. So using the same sunlight energy, it tries to also make a light bridge to reach back to the sun. Because because of the light bridge, it's easier to get back to its origin. The energy that goes through the four metallic bits then goes through the three different strands and then combines with the elemental bits. In the sound book, which is going to be read next, it is explained in a better manner. This energy transfer is the same, sun's energy is the same transfer that is used to revitalize the earth. So therefore, 4 times 5, which equals to 20 types of energy, are there for all of the living beings to reach earth. Out of these strands, the heat strand is very important from the 3 strands, and because it is important for making the light bridge as well as the energy reaching the sun. Now, this energy heat strand is done by reaching the earth, is done by Adi Shakti, who is also as a part of the heat, as known as the heat strand. Even though the sun is giving a lot of energy, it cannot damage the earth, so these strands help in avoiding that. Only through heat strand is coming more energy, therefore, which is also the copper metallic energy strand. One can experience this if taken in awareness. More copper comes through the heat strand, which is also the property of copper, like the reaction that was given. So when copper is combined with magnetic and other toxic strands during the 21st Nargile, the intensity of the copper bits is lower in the magnetic and in the toxic strand than the copper energy that is coming in during the heat strand. Now, magnetic and copper energy garden is not the same because mercury energy has more intensity during the magnetic strand. The copper energy that coming from through the magnetic strand is a little less. The gravitation attraction is more between the mercury and the gravitation force, which is far more higher than the copper and the gravitation force of the earth. So copper and gold have more heat energy, whereas magnetic and silver have more silver and mercury have more magnetic energy. So this combination occurs in the 21st Nargile, where the copper combines with magnetic strand with the Akash, the higher amount of quality is better. So the 5 Narigas during the second triangle, the first 5 Narigas
belong to the heat strand combination. The next 5 narigas belong to the magnetic strand combination, and the last 5 narigas belongs to the copper strand copper strand. Toxic strand, I'm sorry, toxic strand. Now, 12 noon is during the strand, which is between the 20 to the 25th narigate, and this happens when the magnetic strand combines with the copper energy with the air element. That is 2 plus 1 plus 3. This happens, give or take, about in the 23rd narigate, depending on the sunrise for that day, which is actually defined as the noon. So in the 21st narigate, you have copper, magnetic, and akash. In the 22nd narigate, you have copper, magnetic, and heat. And in the 23rd narigate, you have copper, magnetic, and air. Now, at noon is also very important. Just like the Brahma narigate, which is in the first 20 narigates. Mercury energy is completely given. Then the next 20 narigate, heat and toxic strands are given as complete energy. 21st narigate is a great time, which is very important because it combines with copper, magnetic, and akash. Because of the copper involved, it is going to have a faster rotation for the earth. Therefore, also for human natures, the wishes also get fulfilled faster, or outside actions will have greater benefit. If one realizes this with awareness, it can be experienced better. 21st and the 22nd narigate are also good for the body. This applies to the animals and the plants also. 23rd narigate is getting the highest amount of copper metallic bits or purity during this copper, magnetic, and vayu time. 23rd narigate, however, is not a good time to stand directly under the sun and receive the energy. That means there should be no direct exposure to the head. Even though the combinations are there, it will be more toxic, and the energy given to the single atom, which is absorbed by the pituitary gland, which is absorbed by the moon gland, more toxins will be released or formed during this time, and it can be deposited on the single atom. During this time, all living beings and plants and even earth are being affected at this time. That was end of chapter 21. Okay, all right. So it's very important to know the combinations of copper metal with the magnetic and other five atomic elements we just went through. And slowly we are going to move to the other two atomic bits, water, earth. And let's see a little more from chapter 22. Thamra Viliyaatral, copper energy, copper light energy, chapter 22. ஒளி எனும் சூரியக்கோளின் மைய ஆற்றின் முழுதும் எல்லையற்று பரவிடம் தருணம் ஈர்ப்பு விசை கொண்ட கோள் யாவும். ஒளி எனும் சூரியக்கோளின் மைய ஆற்றல் முழுவதும். So the light is coming from, the sunlight is coming from the center of the sun. That is where the Isha, the Mercury is there. முழுதும் எல்லையற்று பரவிடும் தருணம். It keeps on moving, there is no limit, the spread of this sunlight. எல்லையற்று பரவிடும் தருணம் ஈர்ப்பு விசை கொண்ட கோள்கள் யாவும். All the planets, that is, they are also having their own gravitational force. சூரிய ஒளிக்கற்றைகளை ஈர்த்து, so what they do, they absorb the sunlight energy, தனது எரிபொருளாய் உருமாற்றி, it takes out as their own fuel. Okay, the planets, they take the sunlight as a fuel for themselves. உருமாற்றி இயக்கத்தினை நிகழ்த்துகின்றன. So that is how the movements are happening. Okay, all the movements of the planets and the subplanets, everything, they all happen because of this absorption of the sunlight energy.
ஒளி இன்றி இயக்கமில்லை எனில், that means there is no sunlight, there is no movement. எனில் ஒளியினை நல்கிடும் மூல ஆற்றல் என்பது யாது? எங்கிருந்து ஒளியானது தோன்றுகிறது? எங்கிருந்து ஒளியாற்றல் எனப்படும் கனியோட ஆற்றல் உருவாகுது? That means we have to, as we said already, from the center of the sun, all these are coming. That's the sunlight. And let us dwell a little more on the origin of the sunlight from the sun. மூலமதனை தெளிவுற்றால் சத்திய நிலைகள் புலப்படும். So if you know the source of it, then you will know the real truth. மூளை எனும் முதல் வேத நூலானது மானுட இயக்கம் எவ்விதம் நிகழ்கின்றது என்பதை உணர்த்திய நிலையில், ஒளி என்பது இரண்டாவது நூல் இயக்கத்திற்கான எரிபொருளை குறித்த விளக்கம் நிகழ்கிறது. So the first Veda as given by Lord Muruga is the brain. That book explains how the human beings are activated and moved by the brain. Okay, that is the first Veda Nool or the Veda book. The second book which we are talking about now, ஒளியினும் இரண்டாம் வேத நூல், the second book, இயக்கத்திற்கான எரிபொருளை, so the fuel for the movement of the actions of the brain. What is the fuel for that? That's what he's explaining. உதித்திடும் மூன்றாம் வேத நூலான ஒளி என்பது எரிபொருளை சுமந்து அளித்திடும் மூல ஆற்றல். மூன்றாம் வேத நூலான ஒளி என்பது சவுண்ட் புக், which is the next one, என்பது எரிபொருளினை சுமந்து, so the fuel, right, something which is carrying this fuel, right, something that's carrying the fuel, it சுமந்து அளித்திடும் மூல ஆற்றலை உணர்த்துகிறது. So sound is the one which is really carrying this fuel. Okay, so first brain action, sunlight is the fuel, and third, Oli is the vehicle for carrying this energy. Okay, so that should be clear. Hope there's no question on this, right? Okay. சூரிய ஒளியாற்றலே அனைத்து கொள்ளும் இயக்கிறது. That means only the sunlight is making all the planets to move around. மானுட ஆன்மாக்களையும் இயக்கிறது. The same light is also making the Atman to function. If there is no sunlight, that means if there is no sunlight, there is no Mutaza Atman also. Even the Atma to function, you need sunlight. Okay? மானுட ஆன்மாக்களையும் இயக்கிறது. எனினும் இயக்கம் சீராய் மலர்ந்திடவும் துரிதமாய் நிகழ்ந்திடவும் ஆற்றல் பரிமாற்றம் என்பது நிகழ்ந்து வேண்டும். But if you want the movement to go without any obstructions, சீராக, very equally, easily, துரிதமாக நிகழ்ந்திடவும், to make it faster, ஆற்றல் பரிமாற்றம், energy exchange between the planets and the sunlight and the sun, all these things has to happen. எரிபொருள் என்பது சூரியனிடம் இணைந்துள்ளது. The fuel is completely in the sun. The sun is full of the fuel. Okay? அதனை பற்றி இயங்கிடும் ஆற்றல் என்பது ஆன்மாவிடம் நிலைத்துள்ளது. So the mechanics, the process of getting that energy is the essential instrumentation. Let's put it that way. Instrumentation to get that fuel to the is there in the Atman. Okay, so that is there in the Atman. எனினும் சூரிய ஒளியாற்றலை ஈர்த்து ஆன்மாவிடம் அளிப்பது ஒளியினும் யூசியை என்று உணர்க. It's a repetition. But there should be some carrying, somebody to carry this energy, and that is sound. Okay, again is a repetition we talked about earlier. So this one carries sound. மூவிழைகள் என்பவை மாத்திரமே ஆற்றலை பரிமாற்றம் செய்து மூலப்பொருளை அமைந்தது. So the three strands are the one which is carrying the energy. I think he's going to further explain the strand connections and these three. ஒளியானது பயணித்திட ஓசை என்பது மிகவும் அவசியமாகும். So for the sunlight to travel, the sound is very important. Sound is very important. அதன் பொருட்டே வேதங்கள் யாவும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு உடையதாக நினைத்துள்ளன. That is why all those Vedas have this chantings, right? Interconnection. They all have interconnections and chantings and all those stuff. நான்காம் வேத நூல் என்பது மூன்று வேத நூல்களிலும் உள்ள பல்வேறு சாராம்சனை மறைபொருளாக எடுத்துள்ளது. Okay?
So the fourth one, that is the Brahman. Right? The fourth one is the Brahman. That is going to connect all these three in a sukshma, subtle way, in a very, very subtle way. Okay, that's what they're talking about. Very subtle way. So we'll continue in a minute. So the first book describes what is the fuel and how the human brain can get activated with the help of this fuel. The second book describes how this fuel from the sunlight is used for its movement. And then the third book describes how this fuel reaches the earth, how these particles are carried by the fuel, and which is done by the sound. And then the fourth book connects all these three in a very subtle manner. Correct? Right, absolutely. Okay. So all those four books are briefly mentioned here now. So we are actually working on the second book because it's more important as we feel in the university. All right, let's continue. சூரிய ஒளியாற்றலில் உள்ள 4 கனிம வளங்களிலே தாமிரம் எனும் ஆற்றல் குறித்த தொடர் செயலாக எழுந்திருவோம். So we are continuing with the copper now. உச்சிப்பொழுது எனப்படும் தருணம் அதிலே அதிக அளவில் வெப்பம் வெளியேறும். So during the noon time, right, highest amount of heat is being released, as all of us know. அதனை முழுமையாக ஈர்த்து ஆற்றைகளாய் திரித்து புவிக்கோளிற்கு நல்கிடும் திறன் தாமிர ஒளியொலிக்கே உண்டு என்று அறிக. Somebody wants to get complete all the absorption of all the energy, then that can happen only by copper, right? Through copper. If you want to have a complete energy of the sunlight, midday is the right time, and usually it comes 23rd Narge, right? Mm-hmm. Where the air is coming. But at the same time, they say you're not supposed to expose yourself to sunlight. Not right? directly. Not directly. Okay. ஒளியொலிக்கு உண்டு என்றறிக. தாமிர ஒளியாற்றின் தாமிர ஒளி இழையின் ஆற்றல் அனைத்தும் வெப்ப இழையின் மூலம் வெளியேறிய பின்னர் காந்த இழையின் மூலம் புவினை அடைய துவங்கிறது. தாமிர ஒளி இழையின் ஆற்றல்கள் அனைத்தும் வெப்ப இழையின் மூலம் வெளியேறிய பின்னர் காந்த இழையின் மூலம் புவினை அடைந்துவிடும். That's what they are working on, the magnetic. From the 21st நாகை ஆகாய மூலக்கூறுகளும் வெப்ப மூலக்கூறுகளும் வாயுவின் மூலக்கூறுகளும் புவியினை எட்டியவுடன் உச்சம் தொடும் வெப்பமானது புவியும் சூரியனும் நேர்கோட்டில் நின்றிடும் செயலாற்றும். So that is the time when in the உச்சிப்பொழுது at noon time the sun and the in a direct line, right? Direct line, நேர்கோடு, direct line. That is why we have the maximum amount of energy coming down. குவிக்கோள் என்பது எத்தருணமே சூரிய ஒளி ஆற்றலை பெற்றிட நேர்கோட்டில் இணைந்திருக்கும். குவிக்கோள் என்பது எத்தருணமே சூரிய ஒளி ஆற்றலை பெற்றிட நேர்கோட்டில் இணைந்திருக்கும். So every time, every minute, every second, it is getting the energy anyway, whether it is day or night, right? Because all the different triangles are there. இன்னும் ஒரு செங்கோண பிரிவினை குறித்து அறிந்திட முற்படுகின்ற காரணத்தினால் தன்மையிலேயே சீராய் உணர்ந்தலாம். Now we are focusing only on the second triangle, right? So that's what we are doing it. உச்சிப்பொழுது என்று அறியப்படுகின்ற தருணமதில் தாமிர ஒளியாற்றல் என்பது காந்த இழைகளின் மூலம் புவினை எட்டிடும். You know very well that is coming by the magnetic strand for the noon time. வாயின் மூலக்கூறுகளாகவும் பெரும் துணை புரிந்திடும். So we know that air atomic energy bits is really helpful. It's all repetition again. உச்சிப்பொழுதினை கடந்தவுடன் வாயின் மூலக்கூறு தணிந்துவிடும், காற்றானது திசை திரும்பிவிடும். So after the noon time, the வாயின் மூலக்கூறுகள் atomic energy bits of air will stop, right? Will stop, and where is it going next? Next is water.
right? So water atomic energy bit is going to be coming. ஒவ்வொரு ஒளியாற்றலோடும் ஐவகை மூலக்கூறுகளும் இணைந்தே பயணிக்கின்றன. We saw that ஒவ்வொரு ஒளியாற்றலோடும் each of the light rays get all the 5 strands. இழைகளிலும் ஐவகை மூலக்கூறுகளும் பயணிக்கின்றன. இன்னும் அவை மாறுபட்ட ஆற்றலை அளித்தளிக்கின்றன. So Muruga is talking about different way. Seems apparently in every sunlight rays, all the 5 elements are coming. But in these particular times, only those particular elements are much higher percentage. Let's see whether that's right. நீர் மூலக்கூறுகள் யாவும் 4 கனிம ஆற்றல்களோடும் கலப்பு கொண்டால் மாறுபட்ட எரிபொருளாய் தெரிந்திடும். அவ்வகையிலேயே மூவழிகளோடு கலப்பு கொள்ளிடும் தருணமும் ஒவ்வொரு ஒளியாற்றலோடும் ஐவகை மூலக்கூறுகளும் இணைந்தே பயணிக்கின்றன. மூவழிகளிலும் ஐவகை மூலக்கூறுகளும் பயணிக்கின்றன. எனினும் அவை மாறுபட்ட ஆற்றல்களையே. The travel is going to be all the things only from the sunlight. But the absorption by the earth, right? That is getting different because of its own gravity. I think the complexity the thing is understand. So sunlight is giving everything completely. But then the absorption by the earth is different. That's what I want. நீர் மூலக்கூறுகள் யாவும் 4 கனிம ஆற்றலோடும் கலப்பு கொண்டால் மாறுபட்ட எரிபொருளாய் தெரிந்திடும். So only with the water, all these 4 elements, right? Mercury, copper, gold, and silver. Only with the water, it is going to change a little bit. It's going to change. எரிபொருளாய் தெரிந்திடும். மாறுபட்ட எரிபொருளாய் தெரிந்திடும். Different kind of fuel. அவையிலேயே மூவழிகளோடு கலப்பு கொண்டிடும் தருணமும் மாறுபட்ட எரிபொருளாய் மலர்ந்திடும். Same thing. Only with the water, right? So it will be different. நீர்ம மூலக்கூறு என்பது ஒரே வகையான ஆற்றலையே கொண்டிருக்கும். எனும் பயணித்தும் தடத்தினை ஏற்று மாற்றமுடும். It is having the same atomic energy bit, but then depending on the metals, whether it is copper, whether it's mercury or gold or silver, then it is going to have a different influence. Different what? Influence on the earth, on the Atman, on the earth. நீர்ம மூலக்கூறுகள் யாவும் சூரிய ஒளியாற்றல் கலப்புற்று புவியினை அடைகிறது. So all this water atomic energy bits is going to combine with the Surya ஒளியாற்றல். That means the sunlight energy. And then it kind of reaches the earth. மூலம் என்பது புவிக்கொளியாகும். So the main reason is the earth itself, because it's gravity energy. புவியின் மையத்தில் நின்று நீர் மூலக்கூறுகள் யாவும் வெப்ப வெளியொழி புவியின் மையத்திலிருந்து from the center of the earth நீர்ம மூலக்கூறுகள் யாவும் வெப்ப வெளியொழிகளாக தெரிந்து it is going to change it to heat. சூரிய ஒளியாற்றலை ஈர்த்து விட விண்ணோக்கியே பயணிக்கின்றன. So from the center of the earth vaporized, right? Coming, and then that time then it is going to absorb the sunlight. அத்தருணத்தில் நீர்ம மூலக்கூறுகள் யாவும் ஒத்த தன்மையினை உடையதாக அமைகின்றன. So that time it is the same property. Of course it is changing because of different element, whether it is copper, mercury or this, but then it's against the same thing is coming. That's just understandable. Sunlight is also in the same thing. The earth is also in the same thing. Only thing is the combination gets into different ways of the earth and the Atman and the earth. விண்மூடுதனை அடைந்து now he is talking about the விண்மகுடு. Gravitational attraction, all the energy is going to go to the விண்மகுடு, where the gravitational force of the earth stops, right? And விண்மகுடுதனை அடைந்து சுழல்களோடு கலப்புற்று then the rotation start. தருணமே மாறுபட்ட எரிபொருளாக உருவான. There only different kind of fuel is being formed. I think it's a repeat. We talked about it already. மண்ணின் மையத்திலிருந்து வெளிப்படும் நீர மூலக்கூறுகள் யாவும் 4 வகை கனிமாற்றோடு கலப்பு கொண்டு 4 வகை நீர மூலக்கூறுகளால் திரிபடுகின்றன. So depending on the type of the metal, it is going to have different kind of water atomic energy pair. மானுட உடல்களிலும் 4 வகை நீர்ம மூலக்கூறுகள் உண்டு என்பதை உணர வேண்டும். So same thing happens in the human body also.
நான்வகை நீர் மூலக்கூறுகள். So we have 4 different kind of water elements in the body, just like the earth has. So we have one water element like the mercury, other water element like copper, other water element like gold, other water element like silver. Okay, that's understandable. குருதியன் என்பது ஒரு வகை நீர் மூலக்கூறுகளே, அவை யாவும் தாமர. So your blood is also kind of நீர் மூலக்கூறுகள், water energy bit, right? Water atomic energy bit. அவையாவும் தாமர ஒளியாற்றலோடு கலப்பு கொண்டே உருவானன. So it is made from the copper element, heat. நீர் மூலக்கூறுகள் யாவும் பாதரசம் எனும் ஒளியாற்றோடு கலப்பு கொண்டால் மானுட உடம்பில் உள்ள அனைத்து சுரபிகளும் சுரக்கின்ற நீர்நிலையம் வேண்டும். So he is explaining which combination. Blood, for blood, copper. Right? Copper is water. Okay, copper water is blood. And water plus mercury கலப்பு கொண்டால் மானுட உடலில் உள்ள அனைத்து சுரபிகளும் சுரக்கின்ற நீர்நிலையாக உருவாயிடும். All the glands, look at glands. What they secrete? Hormones. Right? Hormones are mercury. Water plus mercury. Okay. Okay. தங்கம் மற்றும் வெள்ளி எனும் கனிம வள ஆற்றலோடு நீர் மூலக்கூறுகள் கலப்பு கொண்டால் அவை மானவ உடலிலே வெளியேடும் உப்பு நீராக உருமாறிடும். Salty water. That means kidney. Excretory. So that is tangam, gold and silver. Excretory liquids are made of gold and silver with copper. Yeah. With gold. So blood is copper. Okay. And first we have to start from the glands. Hormones are the mercury. Hormones are from mercury. Water is common, right? All of them. Hormones are mercury. And blood was the copper. Blood is copper. And gold and silver is excretory. Okay, so first one is blood. And first one is endocrine glands, hormones. The second one is blood. Third and fourth is excretory. Okay, all right. They can be perspiration, they can be urine, they can be any waste excreted by the cell. All of them come under the gold and silver water. Yeah. So if that is the case, then if somebody has problems of endocrine glands, so mercury exposure good. Somebody has problem with the blood, copper, leukemia. Somebody has problem with the skin or kidneys, then gold and silver, right? Energy. Okay. தங்கம் மற்றும் வெள்ளி எனும் கனிம வளங்கள் தொடர்ந்து அத்தியாயங்களை அளித்திருந்த இடத்தில் then we are going to talk about, right? We're going to see more in gold and silver. We're going to focus only on the copper. தாமர வழி ஆற்றலை உள்ஏற்று வெளித்தோன்றும் நீர் மூலக்கூறுகள் யாவும் குறியா உருமாறி இன்னும் அவை மூவிழைகளுக்கு ஏற்பமா. Even though the blood is the thing, according to the 3 strands, right? What are the 3 strands again? Magnetic, heat, and toxic. Depending on that, the quality changes. மூவிழைகளுக்கு ஏற்ப மாற்றம் changes. மானுட உடலில் உள்ள குருதியிலே 3 இழைகளின் மூலம் மூவகை ஆற்றல் புகட்டப்படுகின்றன. So 3 kinds of energy is getting in the blood. 3 kinds of energies, right? But depending on the 3 strands. குருதி என்பது தாமிர ஒளியாற்றலோடு நீர் மூலக்கூறின் உருவாகிறது. So blood is being formed during the copper tank. எனில் அவை பயணித்து மூவிழைகளின் மூலம் 3 ஆற்றல்களால் திரிக்கப்பட்டு குருதியோடு இணைக்கிறது. And repeat again. So depending on the 3 strands, they're going to be different. தாமிர ஒளியில் உள்ள காந்த இழையோடு இணைந்து பயணிக்கும் நீர் மூலக்கூறாகவும் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாகும். So very, very special and good when it is coming through magnetic. So magnetic, water and copper, that's special. So that is coming during the 24th, yeah?
Yeah. Yeah. 24. That is special according to him. Muruga. நான்காம் ஜாமத்தின் எல்லையினை 24. நான்காம் எல்லையினை எந்திரும் 24. அது நான்காம் எல்லை 4 times 6 is 24. நான்காம் ஜாமத்தின் எல்லையினை எய்திடும் தருணம் உருவாகும் நச்சு ஆற்றலை திரித்து நல்லாற்றலாய் உருமாற்றி குருதியினை தூய்மையுறச் செய்யும் ஆற்றல் நீர்மூலக்கூறுகளுக்கே உண்டு. ஸோ இந்த 24th வந்து இந்த 24th நாழிகை you are going to get Toxins. no, toxins, that is water. You get copper plus magnetic plus water. 24th. Yes. So Lord Muruga say that is also toxic. எப்படி டாக்ஸிக் ஆகும்? நான்காம் எல்லையினை தெரிதின் தருணம் உருவாகும் நச்சு ஆற்றல்களை திரித்து நல்லாற்றோடு உருமாற்றி குதியை தூய்மையுறச் செய்யும். So whatever toxic energy is there, it is being cleansed up by that time. ஜாமத்தின் எல்லை என்பது நஞ்சுகளை திரித்திடும் ஆற்றல் கொண்டது at the end of the 24th. So it is going to clean up all the toxic energy. நான்காம் ஜாமத்தின் எல்லையில் வெளியேறும் தாமிர காந்த இழை நீர்மூலக்கூறுகளே குருதிக்கு மிக இன்றியமையாதாம். Is very important for the blood. So 24th is very important for the blood. So somebody has a leukemic problem, any blood problem, right? 24th is very good. 24th not. So it cleans the blood. So all toxins from the blood are removed. Yeah, purified. Our Muruga is very important. இதனை தெளிவுற பூர்ணமாக உணர்ந்து கொண்டால் உடற்பணிகள் பலவற்றையும் தெளிவாக சொல்றார். So you can avoid a lot of diseases. So if it is 6 o'clock, then it comes at 12:13 to 12:36. So if it is 7 o'clock, it comes 1:13 to 1:36. Okay. நான்காம் ஜாமத்தின் இறுதி நாழிகை என்பது உயரிய தாமராற்றலுடைய நீர்ம நிலப்பொருள்களை நல்கிடும். இதன் தாற்பயங்களை பூடகமாக உணர்ந்திட இயலும். இவ்வொழியினை உணர்ந்துவிட்டால் உணர்ந்து ஏற்றாட்டால் உடற்குருதி என்பது தெளிவு அடையும். நீர்ம மூலக்கூறுகளை கடந்து காந்த இழைகளின் மூலம் இறுதியாக வெளியேறுவது நில மூலக்கூறுகளை ஆகும். Finally you get earth. நீர்மமும் நிலமும் ஒன்றிணையும் தருணத்தில் உயரிய கலப்பாற்றலும் வெளிப்படும். So there's a combination there. நிலமூலக்கூறு என்பன தாமிர உருளியாக வெளித்தோன்றும் தருணத்தில் மாட உடல் அதனை மாறுபட்ட நிலையே ஏற்றிட முனைந்திடும். So it's actually having a different kind of effect. Let's see what it is. நிலமூலக்கூறுகள் உடலிலே கலப்பு கொண்டிட சுரபிகளே உதவிடும். So for that, glands are the important. So கலப்பு கொண்டிட, if you want the earth element, atomic energy bit to get into the body, then glands are important. தாமிர ஒளியாற்றலின் கலப்பு கொண்டு வெளிப்படும் நில மூலக்கூறு யாவுமே சுரபிகள் இயக்கத்திற்கே உதவிடும். So it is going to be helpful for the glands to function. கோள்களின் தன்மைகளையும் ஆற்றல்களையும் ஈர்த்து திடப்பொருளாக மாற்றுவது நில மூலக்கூறுகளே ஆகும். So all the planet's properties and energy, everything absorbed and then making it to the solid form is by this earth atomic energy bit, soil atomic energy bit. We should say soil, right? Soil atomic energy bit. தாமிர ஒளியாற்றலை ஈர்த்து புவியினில் செலுத்தி திடமூலக்கூறுகளாக உருமாற்றுவதும் நிலமூலக்கூறுகளே ஆகும். So it absorbs the copper, right?
and then it is making is a solid form. So that actually becomes a copper, solid copper. So that's also from the earth. உடல் உறுப்புகள் யாவும் வளம் பெறவும், for all the organs to be functioning right? யாவும் திடமாய் உருமாறும். உடல் உறுப்புகள் யாவும் வளம் பெறவும், ஆற்றல் யாவும் திடமாய் உருமாறுங்கிறது நம்ம இருக்கு. For this, for all the organs to function properly, form and function, this solid atomic energy bit is very important. That means when the baby is formed, up to 18, all the organs are growing, right? So that time, this earth energy is much important. It's atomic energy, but with the sunlight. Okay. சூட்சமங்களாக உணர்த்தப்படும் மெஞ்ஞான அறிவு என்பது வேதங்கள் மூலமே வெளிப்படுகின்றன. ஸோ தாமிர ஒளியாற்றல் என்பது எவ்விதம் காந்த இழைகளின் மூலம் பயணித்து அவை முளக்குழியையும் நல்கி புவியினையும் மாடாடுகளையும் இயக்கும் என்பதை உணர்ந்து வேண்டும். So this is how the magnetic energy is getting into the earth, becoming a 5 atomic energy bit, and then it is making the human body to. So first we talked about blood, we talked about hormones, then we talked about blood, then we talked about excretion, then we talked about glands. So that is how the whole thing is functioning. காந்த இழைகளை பயணிக்கும் ஐவகை மூலக்கூறுகளை மிகுந்த ஆற்றல், காந்த இழை பயணிக்கும் ஐவகை மூலக்கூறுகளுமே மிகுந்த ஆற்றல். All those 5 atomic energy bit through the magnetic, right? That is from 21st all the way to 25th, right? They have higher energy. அவற்றில் பயணிக்கும் நில நீர் மூலக்கூறுகளோ அதீத பலனை நல்கிடும். That means for the human body, the water and the earth atomic energy bit, that will be more useful for the human body, right? Because it's anyway absorbed by Atman only, but the Atman is giving the energy for the human body, right? So it's very, very important for the human body. We're talking about the physical body, right? Okay. Are you done almost? There's only one more page. I can finish it. புவியின் ஈர்ப்பு விசையினால் உருவாகிடும் இழைகளின், because of the magnetic attraction, gravitational attraction, because of the gravitational attraction, you are getting those உருவாகிடும் இழைகளில் பயணிக்கும் மூலக்கூறுகள் புவியினை வளமுறை செய்திடும். So all those things are going to give, when you compare to the earth, right, during this time, water and atomic energy bits, they are good for the earth. தாவரங்கள் செழித்திடவே இவ்வாற்றல் உதவிடும். So for the plants also, it's very important because you're getting water and earth energy, right? சூரிய ஒளியாற்றல் என்பது நிலத்தினை விழுவிச்சென்றிட நீர்நிலங்களை விழுடும். So for the sunlight to go deep into the earth, water is very important. சூரிய ஒளியாற்றல் என்பது அனைத்து உயிரினங்களும் வாழ்ந்திட நிலவும் நீரும் மிகவும் அவசியம். For all the physical bodies of the all the living beings, animals, plants, everything is water and earth. Atomic energy through copper is very important. சூரிய ஒளியாற்றல் என்பது அனைத்து ஆற்றல்களையும் ஆன்மாக்களுக்கு நல்கிடும். இன்னும் புவியின் நிலமும் நீருமே உடலுக்கு ஆற்றல் நல்கிடும். Okay, so the Atman, you have Akash, right? Heat. Yeah. For the physical body, you need water, atomic energy bit, and earth energy bit. உள்திரைகளை நீக்க ஆன்மாவின் ஆற்றல்களை ஏற்றிட்டால், ஆன்மாவின் ஆற்றல்களை ஏற்றிட்டால் நஞ்சுகள் அற்ற நல்லாற்றானது உடல் முழுவதும் பரவிடும். உள்திரைகளை நீக்க ஆன்மாவின் ஆற்றலை ஏற்றிட்டால். So there are a lot of the screens around the Atman, right? Remember we talked about that. A lot of screens around the Atman. Those are circles, I think, right? The veils, yeah. Yeah, the karmic imprints. So if you remove that, if you remove those veils, right, then
then you get the energy without any toxins, it seems. Complete energy is coming. But as long as there is the veils, right, around the Atman, then you won't get pure energy. சூரிய ஒளியாற்றில் கலப்புறும் நச்சுக்கழிவுகளை தலைமைச் செய்வான் ஏற்று எடுத்திடும். So even though there are toxic strands absorbing, right? So for the if there is no veil, then pituitary gland, it seems apparently it will destroy all the toxins from the sunlight. Very important. Only when the veils are there, then you're going to be affected. நல்லாற்றலை மாத்திரம் உடலுக்கு நல்கிடும். ஆனால் புவிக்கோளானது அவ்விடம் செயலாற்ற இயலாது. We can do that. Atmans can be purified and do everything, but Lord Muruga says earth cannot do that. It seems. தான் ஈட்டும் ஆற்றலை விதமே உணவுப் பொருட்களாய் திரித்து அளித்திடும். So there's a small difference between the Atman and the earth. Here, if you remove all the veils, then you are getting purest energy automatically coming. Because pituitary is going to clean up the toxin. But in the case of the earth, it cannot do it. It just takes energy as it is. Earth as a planet. Earth as a planet. So I think this is how the Atmans of higher souls, right? They go beyond the earth. So earth has a limitation, it looks like. But Atman doesn't have this limitation. More and more it gets purified, pure. More and more the veils are removed. Direct sunlight energy is coming to them. Okay, any question on that? I think it's a very important point. No. Okay. So as long as the Atman is on earth, that's what I'm trying to understand. So if the Atman is still on earth, it will still have that limitation. Because but even though it is on the earth, it still can get pure energy. If the veils are removed. Removed. The veils are removed. So Siddhas, like Babaji, even though they are here, even Isan, Lord Shiva, even though he is in Kailash, there's no veils, right? They're getting pure energy only. So that's a possibility for humans. Every human has it. So you can be on earth. And yes. However, the earth... The effect is going to be there all the time. Correct. However, the planet Earth cannot get rid of the veils or whatever is created. புவிக்கோளம் அவ்விதம் செயலற்ற இயலாது தான் ஏற்றும் ஆற்றல்களை அவ்விதமே உணவுப் பொருட்களாய் திரித்து அளித்திடும். Maybe that is why it's becoming food products also. That is why I think Siddhas try to avoid the food. It's going to take the same energy, and then the plants are going to do the same thing, right? Unless the plants are remove the veils, animals are pure. That is not possible. Only the humans have the capacity, right? So, அதனை ஏற்று மாணவர்கள் உடல் யாவும் மாசமடைகின்றன. So, the people who are taking this kind of energy, right? Earth is taking as it is, and you are absorbing that kind of food. Then, human also getting toxic. So, if you take the plants or or meat, for instance, then you're getting that toxins directly into your body. மாசமடைகின்றன means it is getting destroyed. Masana is destruction. Masuna toxic material. Masamadayana, it's getting toxified. Let me put it that way. Any question on that? Toxified. Kaliyuga எல்லையிலே at the end of the Kaliyuga, நஞ்சுகளாகி மாசுக்கள் யாவும் அனைத்து உடல்களையும் அடைந்து ஆற்றல்களை மாறி. So at the end of the Kaliyuga, all these toxins is going to reach all the physical bodies. ஆற்றல்களாய் உருமாறி, that becomes energy. சிரசின் அணுக்களையும் சென்றடைய முற்படுகின்றன. Then that also try to get into the brain atoms. So Kaliyuga, all the toxins reach the physical body. And then reaches the brain also, right?
அதன் பொருட்டே ஆன்மத்துள்ளும் ஆற்றல் இழைக்கின்றன. So it goes to the Atman, it goes to the Kaliyuga, those three, it goes there. It is toxic, it's also getting destroyed, and also Atman is losing the energy because of that. ஆன்மத்துள் ஆற்றல் இழக்கின்றன. Atma loses the energy. The end of Kaliyuga. சூரிய ஒளி ஆற்றலை அவ்விதமே சிரசில் ஏற்று நஞ்சிகளை அகற்றி தலைமைச்சரின் அற்புத செயலினால் நல்லாற்றலையாகவும் தனித்து பிரிக்கப்பட்டு தரமுணர்ந்து அனைத்து சிறப்புகளையும் அடைந்தாலும் திரைகளாக உருமாறியுள்ள அமிலக்கழியாகவும் அவ்வாற்றலை உள்ளானதை பெற்றிடாத வண்ணமே செயல்படுகிறது. சூரிய ஒளியாற்றல் அவ்விதமே சிரசில் ஏற்று நஞ்சிகளை அகற்றி தலைமைச்சின் அற்புத. So we said those physical for the good Atmans, right? They are getting the energy without any toxic influence because pituitary is going to destroy it. It saw that. Even then, திரைகளாக உருமாறியுள்ள அலிமிக்கழியாகவும் அவற்றில் உடலானது ஏற்றுவிடணும். So only these veils are going to influence. Even if some people have this capacity to get the pure energy and everything, but if there are veils, a little bit here and there, then. So even if the Atma is pure, if there are veils, they're going to influence the capacity of the Atman too. Okay. That's also intoxicating. So there should not be any veils, and then everything is going to be good. As long as there's veils there, the pure energy will not reach. திரைகள் நீங்கினால் மாத்திரம் what we did. What to deduct is again he's telling the same thing. It's amazing. திரைகள் நீங்கினால் மாத்திரமே ஆன்மாவானது ஈர்த்தளித்திடும் சூரிய ஒளியாற்றல் முழுமையாக பரவிடும். It is going to spread all over the body, good energy, then the veils has to be removed. As long as there is veils, then you have this problem. And what are the veils? Yes. During Kaliyuga. The veils which we talked about earlier is Anava, Karma, Maya. That's why we have the Vali Thiruvurai. Yeah, Anava, Karma, Maya. That's why we pray that. Is, what do you call karmic imprints. So ego imprints plus Maya. So Maya can be removed by understanding. Karmic imprints can be removed by meditation. And Anava, you have to work on it, by introspection. Anava, introspection, karmic imprint, meditation, and prayer also. Yeah, prayer also. And grace. Mm-hmm. And Maya, so you have to, Jnana is the important there for Maya to remove. Right? Okay. அணுக்களும் காக்கப்படும். உடலின் பறையோடு அணுக்களும் காக்கப்படும். ஆன்மாவும் விடுதலை அடையும். அன்றி அழிவு என்பது உறுதியான ஒரு செயலை என்று உணர்க அழிவினை தடை செய்து ஆன்மத்துகளை விடுவித்தல் வேண்டுமெனில் முதன்மையாக இங்கும் விழித்திரைகளை நீக்கியே அழியல் வேண்டும். Those again, if you go deeper into that, I think Gnanalayam is talking about the vilithirai. Those Anava, Karma, Mayas, 3 veils in the eyes. Remember? He's talking about the right one coming from the father, left one from the mother. All those veils are there. In fact, I remember the Parimalan's son, Balaji Raju, he was trying to do research on that also. He was trying to take the lenses and see these veils physically, trying to find out. Anyway, just a side note on that. விழிகளின் திரைகளே சூரிய ஒளியாற்றலானது உடலில் பரவிட தடை விதிக்கின்றன என்பதனை உணர்ந்து அத்திரைகளை நீக்கிட குருவரனை பெற்றுவிட்டால் உடலின் மூலம் ஏற்கப்படும் உணவுகளை தவிர்த்து விடலாம். அதன் மூலம் ஏற்படும் நஞ்சுகளையும் தவிர்த்து விடலாம். So these 3 veils can be removed by your guru's merciness, right? Grace. And we can also avoid the food
taken by body because of that. அதன் மூலம் ஏற்படும் நஞ்சுகளையும், because of the food you get the toxin. You know why through the food you're getting energy, right? Because that is coming as it is. Earth doesn't have the capacity, right? So that is why I think so. Ultimately, he's coming to the conclusion it is better to get the energy only from the sun. Intake of solid food, basically. Yeah. Or even, I think as much as possible, you should reduce the solid food. I think that's what it will take sense out of it. Can't immediately stop it, but you should reduce it. அறிவின் உச்சத்தில் சூட்சங்கள் பல உரைப்படல் வேண்டும். அறிவினை கொண்டு ஆணவத்தினை பற்றிட்டால் யாவும் வலுவுறும். அறிவினை கொண்டு அடக்கத்தினை கற்றிருந்தால் அகந்தையும் வழியும் திரைகளும் உலகம் ஞானம் பெருகும். Okay, he's giving some ideas for how to remove this. சூரிய ஒளியாற்றலை தடையில் ஏதுமின்றி சிரசில் உச்சியில் ஏற்று புவிக்களித்திடும் கலையை மிகவேன ஞானமாகும். ஒளியானது அவ்வியந்த நெருங்கிடும். ஓகே, அறிவின் உச்சத்தில் சூட்சமங்கள் பல உணரப்பட வேண்டும். You have to understand the sukshma of these concepts very clearly. அறிவினை கொண்டு ஆணவத்தினை, so if you only based on only your intellect, அறிவினை கொண்டு ஆணவத்தினை பெற்றிட்டால் get the ego, then the veils will be much stronger. Veil is going to be getting stronger and stronger. If you're getting the through the intellect, you're getting the honor ego. Say somebody says, I know everything. Ego is gotten through intellect. Yeah. Then your the veil is going to be much thicker, stronger, right? More ego, more stronger. Veil. அறிவினை கொண்டு அடக்கத்தினை கற்றுக்கொண்டால், அடக்கம் என்ன? Humbleness. So through the intellect you should get the humbleness. So opposite of ego is humbleness, right? You're humble through your intellect. அகந்தையும் வழியும், ego will destroy. திரைகளும் விலகும். Veil is also going to be removed. Okay? ஞானமும் பெருகும். So Lord Muruga said, you're also, your humbleness makes you, the veil is going, and your jnana is also increasing, it seems. Double the effect. So that is why these people are very, very humble. Remember, I've been telling you, Bogar was so humble, Babaji was humble. Because that, even Agastya was so humble when they were teaching us. So that humbleness gives some jnana. Humbleness takes out the veil. சூரிய ஒளியாற்றலை தடைகள் ஏதுமின்றி சிரசின் உச்சியில் ஏற்று புவிக்கு அளித்திடும் கலையை, this ஞான, this knowledge is very, very important. It says highest. ஒளியானது உயர்ந்த ஞானத்தின். So the sunlight itself will give the jnana, it seems, if you are ready for this. If you remove the veil of ego, that becomes humbleness. Then you don't have the veil. You get the jnana through the sunlight. That's why he ends the chapter. Amazing. How humbleness is very important. How ego can be a thick way for you, for everybody. That's end of chapter 22. Yeah. Any question on this? We have only two. Very interesting. Difficult, but Yeah, that is why he explains it little by little in a different way. Okay. But everything comes down to moving the veils. And everything happens automatically. Okay. So that we are finishing the satsang for the day. It's getting very interesting. Sorry. Let's finish the satsang. Om Namah Shivaya.
Sivaya Namaya Navasima Mavayana Sisiya Namava Vashimayana Om Sivaya Namayana Vashima Mavayana Sisiya Namava Vashimayana Om Shivaya 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 Namayana Vashima Mavayana Sisiya Namava Vashimayana Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om